2023-cü ilin 7 oktyabr tarixində Həmasın başçılıq etdiyi Fələstinli silahlı qruplar tərəfindən Qəzza zolağından İsrailə qarşı başladılmış geniş miqyaslı hücum əməliyyatları müharibə fazasına keçdi. Qəzza-İsrail səddini aşan yaraqlılar qısa zamanda Qəzza sərhəd keçid məntəqəsinin yaxınlığında yerləşən Yəhudi yaşayış məntəqələrinə və şəhərlərinə müxtəlif təyinatlı hücumlar təşkil etdilər. Maraqlısı budur ki, düz 50 il bundan əvvəl 1973-cü ilin 7 oktyabr tarixində baş vermiş Yom Kippur müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq İsraildə hərbi vəziyyət elan edilmişdi. 50 ildən sonra tarix təkrar olundu. İsrailin 2005-ci ildə Qəzza zolağından öz qoşunlarını çıxarmasından və 2006-cı ildə Fələstində təşkil edilən seçkilərdən sonra Qəzza şəhərinə nəzarət Həmasın əlinə keçdi. 2007-ci ildə fəth üzərində qazanılan üstünlükdən sonra bölgədə Həmasın nəzarəti gücləndi. Siyasi problemlər fonunda Qəzza zolağı 2007-ci ildən etibarən İsrail və Misir tərəfindən blokada şəraitində saxlanıldı. Yəni belə iddia olunur. Amma Qəzza zolağının işıq, su, enerji təminatı tam olaraq İsrail tərəfindən yerinə yetirilirdi. 7 oktyabr terror hücumlarından sonra İsrail cavab hücumlarına başladı. Qəzza ərazisinə havadan zərbələr edildi və beləliklə yaxın şərqdə yeni Həmas-İsrail müharibəsi başlandı. Hello. Cümə günü Qüds və şəhərin cümə namazından qayıdan müsəlman ərəb əhalisi. Hazırda Qüdsdə yaxud belə deyək, Yerusəlimdə cümə namazı bitib və insanlar bax bu gördüyümüz yol ilə məsciddən qayıdırlar. Mən onların bəziləri ilə söhbət etdim. Onlar deyir ki, bizə hətta məscidə girməyə belə bəzi imkan verilmir. Biz dualarımızı edə bilmirik, insan haqları pozulur. Bax, bu məkana ki, biz gedirik, indi hal-hazırda bu Old City, yəni köhnə şəhərin girişidir. Və bu yol Məkidə aparan yoldur. Saat 1 tamamda buranın vaxtı ilə burada namaz bitir və namaz bitdikdən sonra deməli, artıq bax belə bir insanlar bax bura toplaşırlar. Bu yol vasitəsilə köhnə şəhərdən çıxırlar. Fələstinlilər iddia edir ki, onların bütün hüquqları, hətta məkidə daxil olmaları belə İsrail əskərləri tərəfindən mütəmadi olaraq pozulur. Məsələn, Qüds sakini Amin Mahmud bunları deyir. Want to go to the mosque? They catch up. They didn't give us to entry to the mosque. They did who? The Jewish soldiers. Soldiers? Yes. Have they any confrontation with them? No, nothing. Only as he want. You entry, you know. Jerusalem, I'm living here. I tell to all the world, we are under occupation. And we have the right to defend ourselves. Amma bu müsəlmanlar cümə namazından qayıdırlar axı. Ağlama divarı dünyanın 3 monoteist dininin qovuşduğu məkandır. Burada hər 3 dinin nümayəndələrinə rast gəlmək olar. İsrail polisi müharibə başlanandan bəri burada gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Ravvin Elazar Aşkelona Həmas tərəfindən edilən hücumlar nəticəsində müvəqqəti olaraq Qüdsə köçüb. My name is Rabbi Elazar and I'm from Ashkelon. You know the war zone in the south of Israel. I came to Jerusalem because we run from the war. What I have to say to all the people in the world, we here in the Western world, you know, the house of God, and over here we want to pray about one thing, about a peace in all the world. And you know, in our Bible
read, the sheep live with the wolf, and this time it's very soon, these times, and we need to make something to be. It's happened, and the sheep live with the wolf, and if every people make himself to think good about another people, and in all world have a peace and have a love in all the world. In our street was the terrorists of Hamas, yeah, and our cops, police officers, and soldiers fight them, and it's very scary to live in Ashkelon in these days, and in all year it's scary to live over there. And sometimes I think this is our problem. We are not like them, but in all years from when God created the world, the Jewish people not was the real radical in mind, like the Islamic people or like Hamas. שמונה בערב, בימי שישי ומוצאי השבת, עם תופעת הרכבות הנוסעים בקו זה בתחנות אופקים, נתיבות וסדרות. Qüdsdə yerləşən Sülh Komitəsinin sədri Ramin Nasrallah isə Həmas-İsrail müharibəsinə təkcə 7 oktyabr hadisələrindən baxmağı düzgün hesab etmir. Onun sözlərinə görə bu hadisələrin tarixi hətta 20-30 il öncəyə gedib çıxır. I see victims of civilians. If I look for the numbers that was issued until now, so we almost get to the same number of the victims of Srebrenica in '95 in Bosnia, where 8,372 Bosnian Muslim Boshnak were killed in a genocide. So this was the worst genocide in Europe in the 20th century. So what we will call this? 7,000, even more. By now they should get to 8,000 victims of civilians. What we should call this? A war to defend Israel? I have many doubts about it. And the West are defending this without considering that Palestinian civilians should not be the victims of whatever Israeli argument is. I mean, I don't think this is related to a genocide of a nation for a number of cheap labor, who, by the way, at least there's more than 4,000 of them are jailed now in Israel, and they couldn't go back home. So the same workers that you talk about are in Israeli jail now. So I don't see the relation between giving Palestinians to work in Israel as a cheap labor and what's going now in Gaza. So they are unrelated. I don't think why the Israeli narrative is being used by international media all the time as if this is like a favor. You talk about 2.2 million Palestinians. They have the right for self-determination. They have been for 20 years, even more, under total siege. And that's something which should be ended now. I mean, whether you give 18,000 workers, whether you allow 800 trucks, 500 trucks, this is not the issue. The issue now is to go back to the two-state solution. An international community for 30 years, they didn't defend the right for peace. And now they are defending the security right for Israel. So the international community never fight against what Israel is doing in the occupied territories in terms of settlement building, confiscating land, the grab of the Palestinian land, and ending the two-state solution. This is something that no one at the level of international community even talk about. Only people who live in those cities can access the Al-Haram al-Sharif, Al-Aqsa Mosque. It's been like that since actually the 7th of October. It's evacuating the old city from the Palestinian functions. I mean, for us, the old city is our city center, is the main commercial, main social, main religious shrines that we visit. But you see now a very small number of prayers who could enter because they are living in the old city, or their ID number is according to the old city list.
İsrail dövlətinin rəsmi mövqeyini ifadə edən Xarici İşlər Nazirliyi problemin Qəzza əhalisi ilə bağlı olduğunu yox, məhz həmin ərazidə hazırda hakimiyyətdə olan və son 7 oktyabr hücumlarını, terror hücumlarını təşkil etmiş Hamas təşkilatı ilə bağlı olduğunu bəyan edir. The 7th of October, the Shabbat massacre was a dreadful day in our history. More than 1,400 people were murdered by those terrorists from the Hamas in an unprovoked, unprecedented attack against Israel. We don't understand. There are so many excuses by the Hamas. You know, they are talking about the occupation, they are talking about oppression or blockade. But to remind the viewers, the Israeli army was not in the Gaza Strip since 2005. There was no blockade. Just a few weeks ago, more than 18,000 passes for workers were granted by Israel to the Palestinians in Gaza in order for them to work in Israel. Israel had made a lot of effort in order to find some kind of coexistence between us and the people of Gaza. But the terrorists from the Hamas only seek to hurt us and to damage the infrastructure and the coexistence in our area. So the most recent number that we are aware of are 229 hostages that are being held captive in Gaza by Hamas. We are working with many partners and many different actors in the region in order to facilitate their return. It is crucial for us to bring them home, to remind among the captives there are children, there are women, there are elderly people, people in wheelchairs, there are Holocaust survivors that those terrorists took to Gaza. We don't know their condition, we don't know their health situation, and we are working right now in order to bring them home. If it won't happen through negotiations, it will happen through other channels and through other efforts. We urge every actor in the region to work to bring our children back home, to bring our kidnapped people, civilians and soldiers back home. If it won't happen through negotiations, it will happen by Israel coming and taking them back home. The land maneuver will happen. It will happen, and it is already happening, to be honest. Forces of Israeli army and security forces are already working inside the northern part of the Gaza Strip. We are going to expand it. I won't get into details right now in order not to let anyone know exactly what the plans of Israel are, but we are working in order to put pressure on Hamas, and we need to remember the goal. People are not perhaps don't understand our goal, so I will remind once again. The goal of Israel is to dismantle Hamas. No more Hamas as an organization in Gaza Strip. We won't tolerate any more terror activities coming from there, and we will do whatever it takes, whether it is from the sea, the air, or by land. Our war is against Hamas. Hamas, which is another proxy of Iran, and as we know, Hezbollah in the north, another proxy of Iran, and the Houthis in Yemen, are all trying to focus and create some kind of pressure on Israel and on us. But our focus right now is on Hamas, and we are trying to dismantle its presence there in our southern area. We don't want to engage with another front in the north or in other places, but don't test us. As our defense minister said, as our foreign minister said, and of course as our prime minister said, we are ready to engage if a threat will be imposed on us. We are a strong country, we have a strong army, and we will know how to handle any threat imposed on Israel. But our focus right now is first and foremost is to dismantle the terror organization in the Gaza Strip. Müharibə təkcə ön cəbhədə yox, eləcə də ön cəbhədən kənarda olan şəhərlərdə,
hətta insanların şuurunda gedir. Üç dinin şəhəri olan Qüdsdə fikir ayrılıqları hökm sürür. Bir tərəf digərinin mövqeyini haqlı olaraq qəbul etmir. Oktyabrın 27-dən 28-nə keçən gecə Qəzza zolağından İsrailə edilən növbəti hücum nəticəsində raketlərdən birinin qəlpəsi Tel Avivdə yerləşən binalardan birinə düşdü. Nəticə göz qabağındadır. Tel Aviv şəhərinin müvafiq strukturları mülki insanların yaşadıkları binanın düşdüyü vəziyyətlə bağlı açıqlama verirlər. Have there any people killed here? No, no. No, there haven't people. Yes. No, there was two injured, but mainly injured. So. Okay, now nobody living here, or you? No, they were evacuated to an hotel, and they came back to take their things, but they were evacuated. When it was happened? 2 days Yesterday, ago? 24 hours ago. 24 hours yes. ago. From Gaza, it was yes. missile attack to this building. Yes? True. Tel Aviv şəhəri sakit görünür. Amma bu sakitliyi pozan daxili narahatlıq var. Həmasın terror hücumları nəticəsində əsir düşmüş insanların fotolarını əks etdirən monitorlar. Bir də raket hücumları. Raketlər İsrailin dəmir qüvvəsi tərəfindən elə səmadaca zərərsizləşdirilir. Bu tüstü parçaları gündəlik tərzə çevrilən zərərsizləşdirmənin nəticəsidir. Now Hamas is a murderous organization. They are like ISIS. Həmasın girov götürdüyü şəxslərin, daha doğrusu Yəhudi əsilli vətəndaşların, İsraillilərin ali üzvləri artıq bir neçə gündür ki, Tel Aviv küçələrində etiraz aksiyası keçirərək hökumətdən girovların dərhal, qeyd, şərtsiz şəraitdə evə qaytarılmasını tələb edir. Plakatların üzərində girovların dərhal evə qaytarılması tələb olunur. Bildirilir ki, bu insanların arasında müxtəlif yaş kateqoriyalarına malik olan insanlar, hətta hamilə qadınlar da var. הבת שלי, אגר ברודאץ' מכפר עזה, ביחד איתה נחטפו הילדים שלה, עופרי בת 10, יובל בן 8, אוריה בן 4, וילדה נוספת שההורים שלה נרצחו, אביגיל עידן בת 4. אני מרגיש שזה מסוכן בשבילם, ולמרות שאת החמאס צריך לחסל, וכבר היה צריך לחסל מזמן, זה לא הזמן. הדבר העיקרי שצריך לעשות עכשיו זה להחזיר את החטופים הביתה, ואז לעשות מה שצריך שם, לא לפני. Onlar üçün burada bütün imkanlar var. Yəni artıq onlar özləri üçün catering hazırlayıblar. Burada monitorda əsir düşmüş insanların fotoları var. Deyirlər ki, bring them home now. Onları indi evə qaytarın. Bring her home now. Bu demək, o şüarlardan biri bax, bu xanımın 29 yaşlı əsir düşmüş xanımın şəklidir. Yəni uşaqlar məsələ 8 yaşlı uşaq. Yəni vəziyyət oradan da çox gərgindir, acınacaqlıdır. Təhcə girovların ali üzvləri deyil, eləcə də Tel Aviv və digər şəhərlərdən gələnlər onlara dəstək nümayiş etdirir.
First of all, I think it's very helping the families that we are all coming to support them and to scream the help and the need for the hostage to come back home quickly, because it's hard to go to sleep knowing that there's children there and babies and old people and everybody. It's hard to think, it's hard to sleep, and our heart is with them. So I think it's important that everyone will come and give their support because they need it. Həmasın İsrailə hücumunda terrorçular tərəfindən 1400-dən artıq İsrailli qətlə yetirilib. 240-a yaxın insan girov götürülüb. İsrailin Həmas terrorçularına cavab tədbirləri nəticəsində iddia olunur ki, artıq ölənlərin sayı 10 minə çatıb. Bəlkə daha da çoxdur. Yəni söhbət Fələstinlilərdən gedir. Yaxın Şərq bütün monoteist dinlərin yarandığı məkandır. Bibliyada, Quranda bu torpaqların adı mütəmadi olaraq keçir. Deməli, gec ya tez, sülh bu müqəddəs torpaqlarda sadəcə qaçılmaz bir faktora çevrilir.